Hi guys! And welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako naghahanap ng client sa onlinejobs.ph. So kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tricks na ginagawa ni Kaji and yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ko every single week. So guys, before kayo makapag-send ng proposal sa onlinejobs.ph, make sure na meron kayong active na profile sa website na nabanggit ko para makapag-submit kayo ng application sa inyong mga prospect clients, okay? Once na ready na yung inyong onlinejobs.ph profile, make sure na mataas yung inyong ID proof para makapag-send kayo sa mga magagandang jobs na available online, okay? Kasi once na mababa yung ID proof mo, merong mga job offer sa onlinejobs.ph na hindi mo masasandan ng application kasi nga mababa yung ID proof mo. So, dapat yung ID proof mo is 80 pataas. So, I think yung pinakamataas is 99. So, kung hindi mo pa alam kung paano mo mapapataas yung inyong ID proof, make sure na panoodin nyo ang video na to kasi dyan discuss ko kung ano yung mga reason at kung paano mo mapapataas yung inyong ID proof, okay? So ngayon, mag-share ako ng screen para i-share ko sa inyo kung paano ba ako naghahanap ng client sa onlinejobs.ph. So, ito yung profile ni Kaji. So, makikita nyo, yung ID proof ko is 99 and verified yung account ko, okay? Kapag yung ID proof mo ay mataas and verified yung account mo, mas malaki yung chances mo na ma-hire ng isang employer, okay? So, kailangan din nakalagay din dyan how much is your salary and yung availability mo. And if you have experience, pwede mo yung ilagay dyan. And yung mga test scores sa mga tests na meron sa onlinejobs.ph, mas maganda na ilalagay mo din dyan yun, okay? So, ngayon, pupunta ako sa dashboard and browse all jobs. So, ganyan ako naghahanap ng job. So, since ang niche ko ay bookkeeping, hindi na ako lalaan pa ng oras para magtingin ng ibang jobs na hindi ko naman niche. So, yun yung maganda. Kapag alam mo na kung ano yung niche mo, mas malilesen mo na yung time sa paghahanap ng client. Kasi alam mo na kung sino yung hinahanap mo. Sa case ni Kaji, e-commerce bookkeeping clients yung hinahanap ko. So, ngayon, nandito na ako sa all job. Pwede akong mag-search for a job title. Or, ang madalas na ginagawa ko, dito sa job category, nilalagay ko dito yung aking niche, which is finance and management. So, ilalagay ko dyan yun. And then, pwede akong maglagay ng job subcategory, pero madalas hindi ko na yan ginagawa. And then, yung employment time, lahat yan, nilalagay ko mapa-freelance, part-time, or full-time. Okay? And then, search. Kapag naklik ko na yung search button, i-filter na yan ni onlinejobs.ph based dun sa criteria na sinet ko, which is finance and management. So, lahat na makikita ko ngayon, meron ng finance and management na role. Okay? So, kung makikita nyo dito, financial analyst and accountant, CPA. So, ang ginagawa ko, hindi ko na iniisa-isa lahat ng job post na makikita ko dito. Ang ginagawa ko lang, kung ano yung job title, doon na lang ako nag-focus. And then, since meron ditong konting description or brief description about the job, doon na rin lang ako nagpo-focus. So, first, ang chine-check ko is yung job title, yung availability na hinahanap nila, full-time, part-time, or freelance. And then, chine-check ko din dito, kailan siya posted. Posted ba siya? 2 days na, 1 week na, 1 month na. Okay? And then, another thing na kinukonsider ko dito is yung salary offer or yung rate na ino-offer ng client. Okay? And then, tsaka ko titingnan yung brief description noong job. Kapag yung job role na nakalagay or yung job title does not fit yung description ng ideal client ko
or ng ideal role ko na gusto kong pasukin, ini-ignore ko na yan. Kumbaga, pag binasa mo siya, hindi ko siya bet, ini-ignore ko na. Kahit ang salary pa niyan is 120,000, i-ignore ko yan. Kasi, hindi siya nag-fit doon sa ideal job description ko, doon sa ideal client description ko. Okay? So, since hindi siya nagpo-fall doon, i-ignore ko na yan, and then, that's the time na magmumove naman ako doon sa second na job role description. So, ngayon, isa-isahin natin itong mga job available ngayong araw na to. So, financial analyst and accountant, hindi siya yung bet ko. So, ignore ko na yan. Bookkeeper, accounting assistant, full-time. Tapos, check ko dito. So, since pwede ako maging bookkeeper, pwede rin ako maging accounting assistant or accountant, pwede kong tingnan yung availability. Since full-time, pwede ko siyang i-consider kung full-time. Check ko ngayon kung kailan siya na-post. Since 1 to 2 days pa naman siya, pwede pa akong mag-send ng application. Kapag okay ako dito sa tatlong to, then titingnan ko naman yung salary, take-home pay, etong amount na to. Pwede na, pero check ko pa rin yung job description. So, ang gagawin ko, i-open ko to. And then, kung makikita nyo dito, finance and management, may QuickBooks, which is, alam ko, bookkeeping, which is yung niche ko, financial management, marunong din si KAJE niyan. So, ngayon, i-open natin yan. And ngayon, dito na ako magbabasa sa job overview. So, check ko dito yung availability, yung amount, yung Monday to Friday, about remote workmate. So, check ko kung ano yung about sa company, and then, kung ano yung role, ano yung responsibilities, and ano yung qualification na hinahanap nila. So, check natin. So, okay naman ako dito about the role. So, okay din ako dyan. And then yung responsibilities. Okay din yan. And then qualifications. At least 2 years. So, okay. Okay. So, upload a Word version of your resume as well as short cover letter. Both are required, explaining 2 things. Your achievements and the skills you're most proud of, and why you're the ideal candidate for this job. And then, check natin, fast and reliable internet, which is good. Okay, updated computer, desktop or laptop. If you're looking for an exciting role without the hassle of daily commute, then this job is perfect for you. So, let's see kung meron, ano itong link na to. Ang gagawin ko, since meron tayo ditong company details, so ang gagawin ko dyan is ika-copy ko yan, remote workmate, search ko yung company. So dito mapapansin ko na parang agency siya. Since agency siya, hindi siya yung ideal client ko. So at this point na, i-ignore ko na tong job post na to. So i-close ko na yan and mag-move na ako sa next job post na meron dito. So, meron naman dito ang payroll specialist, bookkeeper for Australian company. So, payroll specialist, hindi siya yung niche ko. So, ignore ko na rin yan. Full-time bookkeeper, work from home, full-time daytime with 0 Australian payroll and BAS, GST experience. So, ito is for sure. This one is also an agency. So, hindi pa rin siya yung ideal client ko. And then, management trainee, not that one, hindi rin ito. And then this one, virtual bookkeeper. Nakita ko part-time, and yung offer niya is ito, per hour. So, since si KAJE meron na experience, and medyo matagal na rin tayo sa industry, hindi na ako kumukuha ng client na nag-o-offer ng ganitong rate. So now, mag-move na tayo sa next job na available. So, ngayon, ito yung date, which is okay pa naman. So, urgently in need for a U.S. property accountant. U.S. property accountant, so yung U.S. property is not my niche. I mean, yung property bookkeeping para sa property is not my niche. So, more on e-commerce ako talaga. Okay, urgently hiring for a bookkeeper with administrative assistant experience. I have the experience naman, pero yung rate does not fit yung aking rate na. So, i-ignore na natin yan. At saka, full-time siya. And then, hiring a bookkeeper with QuickBooks experience. So, this one,
at saka ito ay same. So, kung mapapansin mo, iba yung job title, pero yung nag-post is the same person, same amount, same yung kanilang availability na gusto nila. So, i-ignore ko na rin yan, okay? So, executive assistant. So, ignore ko na rin yan. So, this one is also an agency. So, ignore natin yan. So, tatanungin nyo, Miss Kaji, paano mo nalaman na agency siya? So, kung mapapansin nyo, everyday kayo nag-o-open ng onlinejobs.ph account, kung makikita nyo na itong mga pangalan na to ay madalas nag-post ng job opening sa onlinejobs.ph or kung kahit saan mang online platform, it means na pwede siyang agency. Okay? And then, bookkeeper. So, same here. Same here. Ignore na natin yan. Okay. So, working hours will be from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. EST. So, hindi siya yung ideal client ko kasi gusto ni Kaji is morning pa rin ako mag-work. Kapag kinonvert mo kasi to, gabi to sa atin. Okay? And then, Rockstar Bookkeepers, Australian account. So, this one is good. Dun sa salary, for Rockstar freelancer with bookkeeping experience. Our team is looking for our, okay. We advanced bookkeeping skills, mastery in zero. So, let's open this one and see kung ano pa yung details ng job. So, everything here is okay. So, sabi dito, able to work pala siya in Australian Eastern Time Zone, flexible schedule, perks, okay. So, let's see. Kapag clinic natin to. Okay. Check ko rin. How many transactions did you reconcile and work with? Do you have experience preparing BAS, IAS? Okay. So, kapag ganito na merong application form na naka-Google form, chine-check ko muna yung mga questions bago ako mag-start mag-type ng mga answer dito. Bakit? Kasi kapag nakita ko na medyo mahaba yung application form, hindi na ako nagsasayang pa ng oras na mag-send ng application gamit yung Google form. So, ini-ignore ko na yan. So, in this case naman, meron siyang one page lang na application form. And then, meron naman akong answer na sa lahat ng to. So, check ko ulit dito. Check ko yung company, no? So, check ko siya. LQB Financial. So, bookkeeping service siya sa Australia. So, magkakaroon kami ng conflict. So, i-ignore ko na rin siya. Next is virtual executive assistant. Pag part-time, tapos around ganito yung offer, okay na sa akin yan. As long as part-time, okay? Pero since ayoko na ng virtual executive assistant role, kasi kapag executive assistant ka, medyo kumakain siya ng time, okay? Depende sa client mo. Pero sa experience ko is, kumakain siya ng time and yung mga tasks talaga, since executive assistant ka, medyo mahirap compared mo kung virtual assistant ka, okay? So ngayon, wala pa tayong nakikita. Pero itong isang to, Intuit QuickBooks Bookkeeper for dropshipping e-commerce business. This is my ideal job. Or this is my ideal client. If you want more video like this, please comment below and I'll do a video for you and sana makita kita sa next video ko. Bye!